Welcome to our application of chemistry YouTube channel. তাই শুরু করা যাক আজকের প্রেজেন্টেশন Pharmaceutical Drug Development Part 06 Approval Phase Doses from Development Chart. ফার্স্টে আমরা দেখতে হবে যে অ্যাক্টিভ ড্রাগ মিন্স অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ প্রোডাক্টে যে অ্যাক্টিভ পার্ট থাকে এবং এক্সিপিয়েন্ট পার্ট থাকে। তাহলে ডোজেস ফ্রম ডেভেলপমেন্ট চার্ট বলতে আমরা কি বুঝি? অ্যাক্টিভ ড্রাগ intrinsic dissolution. What is intrinsic dissolution? The intrinsic dissolution rate is defined as the rate of dissolution of a pure pharmaceutical active ingredient when surface area, stirring speed, pH and ionic strength of the dissolution medium are kept constant. The surface area of the compound is well defined in contrast to in a dissolution rate measurement. Intrinsic dissolution সলিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি দেখতে হবে? টনিসিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট। টনিসিটি বলতে আমরা কি বুঝি? টনিসিটি ইন এ সলিউশন যে আইসোটনিক, হাইপারটনিক এন্ড হাইপোটনিক। আইসোটনিকটি কি? একটি ব্লাড সেলে যখন কোনো ওয়াটার পেনিট্রেট করে এবং একই রেটে স্কুইট করে এটাকে বলবো আমরা আইসোটনিক। হাইপারটনিকটি কি? যখন একটি সেল থেকে শুধু ওয়াটার স্কুইট করতে থাকে সেটাকে বলবো আমরা হাইপারটনিক সলিউশন। হাইপোটনিক কি? যখন কোনো ওয়াটার সেলে শুধু পেনিট্রেট করতে থাকবে সেটাকে বলবো হাইপোটনিক। আইভি ইনজেকশন মানে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন অথবা ইনফিউশন বলা হয়। সে তৈরির ক্ষেত্রে বা আমাকে ফর্মুলেশন করার ক্ষেত্রে সেই সলিউশনের বা ইনজেকশনের টনিসিটি অ্যাডজাস্ট করতে হবে। টনিসিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট সলিউশন। যদি সাসপেনশন হয়, যে সাপোসিটরিজ হতে পারে, ট্রপিক্যালস হতে পারে। ইন্টেনসিভ ডিসোলিউশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে পিএইচ এফেক্ট দেখতে হবে, পাশাপাশি স্যাচুরেটেড সলিবিলিটি দেখতে হবে এই সলিউশনের। ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট পিকে ভ্যালু দেখতে হবে, সল্টস পিএইচ দেখতে হবে, ইন্ট্রিনসিক সলিবিলিটি সিও দেখতে হবে। What is intrinsic solubility? The intrinsic solubility is the solubility of the compound in its free acid or free base form. A supersaturated solution is one in which the concentration of dissolved neutral species is greater than the intrinsic solubility. This is not at equilibrium and may or may not have solid precipitate present. The intrinsic solubility দেখতে হবে, স্যাচুরেটেড সলিবিলিটি আমাদেরকে দেখতে হবে। ক্যাপসুলতে কি দেখতে হবে? আদার ডোজেস ফর্ম, আদার ডেলিভারি সিস্টেম দেখতে হবে, ট্যাবলেট। একইভাবে স্ট্যাবিলিটি দেখতে হবে। এক্সিপিয়েন্টের সাথে আমাদের অ্যাক্টিভের কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট করতে হবে। তা আবার কোসলভেন্ট আমাদেরকে দেখতে হবে PEG 400 মানে পলিইথিলিন গ্লাইকল প্লাস 5% ওয়াটার অ্যান্ড গ্লিসারিন। এবার আমাদেরকে একটি ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট এবং ডোজেস ফ্রম ডেভেলপমেন্ট আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে। ফর্মুলেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য অ্যাক্টিভ পার্টের এসএ ইম্পিউরিটি টেস্ট করতে হবে। To determine the chemical stability of formulations, an analytic method needs to be in place, usually an specific method, to identify and quantify the active compound. Care should be taken to see that the method is selective and specific for the active molecule.
Solid doses form tablets, capsules, suppositories. Liquid doses form parenteral, emulsions, and suspension solutions. Semi-solid doses form creams, gels, ointments. Special drug delivery technologies: ophthalmic delivery, nasal delivery, transdermal delivery, and microencapsulation. Specification for new drug substances and products. প্রিক্লিনিক টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমাকে ফার্মাকোকাইনেটিক্স দেখতে হবে, ফার্মাকোলজি দেখতে হবে, টক্সিকো দেখতে হবে, প্রিফর্মুলেশন, ফর্মুলেশন, অ্যানালিটিক্যাল দেখতে হবে। সব আমাদেরকে ডিটারমাইন করতে হবে। What is pharmacokinetics? The primary objective of pharmacokinetics is to quantify drug absorption, distribution, biotransformation, and excretion of the drug based on pharmacokinetics. তাহলে pharmacokinetics হচ্ছে হলো কোনো একটি ড্রাগ যখন ইনটেক করবে আমাদের হিউম্যান বডি, তখন এই ড্রাগটিকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে এই বডি, সেটা হলো pharmacokinetics. The performance of dosage forms can be evaluated in terms of rate and amount of drug delivered to the blood. The dosage regimen of a drug can be adjusted to produce and maintain therapeutically effective blood concentrations with little or no toxicity. Pharmacokinetics in preclinical studies. Drug metabolism in animals in the preclinical stage includes characterizations of ADME, means absorption, distribution, metabolism, and excretion. For single compound, studies conducted include mass balance studies, radio-level drug in toxicology species, tissue distribution and accumulation, dose proportionality kinetics to support toxicology doses selected. Plasma concentration increases linearly with dose, lower limit threshold, upper limit plasma concentration, plasma protein binding percent bound versus plasma concentration. Multiple dose kinetics in toxicology species, toxicokinetics, plasma or tissue accumulation with multiple doses, induction or inhibition of metabolizing enzyme cytochrome P450. Lower plasma concentration with time, toxicity from increased or decreased endogenous molecules, metabolite profile, gender difference, interspecies scaling support formulation development. Investigation new drug application IND. After completing preclinical testing, a company files an IND with the US Food and Drug Administration (FDA) to begin to test the drug in people. The IND enables a sponsor to ship an unapproved drug in interstate commerce. Clinical trials may proceed 30 days after filing unless the FDA places a hold on the proposal. Applicant drug sponsor IND Investigation New Drug Application Vivo CDER, means Center for Drug Evaluation and Research. Medical Chemistry, Pharmacology, Toxicology, Statistical. তাহলে CDR রিভিউ করবে কি করবে? মেডিকেল, তারা কি রিভিউ করবে? তার ফিজিওলজি, কারণ একটা ড্রাগ ডেভেলপ করার জন্য কেমিস্ট্রি জানতে হবে, কারণ ড্রাগের যে সাবস্টেন্স বা এক্সপেরিমেন্টের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার জানতে হবে। ফার্মাকোলজি আর টক্সিকোলজি, ফার্মাকোলজি মানে সেই ড্রাগ সাবস্টেন্সের যে অ্যাকশন বডিতে, সে ফার্মাকোলজি এবং টক্সিক লেভেল জানতে হবে এবং সে ডাটা ইন্টারপ্রিট করতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি। প্রথমে সবকিছু নিয়ে আমাদেরকে সেফটি রিভিউ করতে হবে। যদি সেফটি অ্যাকসেপ্টেবল ফর স্টাডি প্রসিড, যদি নো হয় ক্লিনিক্যাল হোল্ড ডিসিশন, যদি ইয়েস হয় নোটিফাই স্পন্সর, স্পন্সর সাবমিটস নিউ ডাটা, দেন সেফটি রিভিউ। যদি
safety acceptable for study proceed? Yes হয় complete reviews and complete and acceptable. যদি no হয় sponsor notified of deficiencies, study ongoing. যদি yes হয় no deficiency, study ongoing means where a sponsor answers any deficiencies. Clinical trials. Phase 1. Number of patients 20 to 100. Length several months. Purpose mainly safety. Percent of drugs successfully tested 70%. Phase 2. Up to several hundred. Several months to 2 years. Some short-term safety but mainly effectiveness 33%. And phase 3. Several hundred to several thousand 1 to 4 years. Safety, measurement, effectiveness and dosage 25 to 30%. তাহলে একটি ড্রাগের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে সেফটি দেখতে হবে, ইফেক্টিভনেস দেখতে হবে সে ড্রাগ সাবস্টেন্সের ইন হিউম্যান বডি, এবং ডোজটাকে আমাকে ডিটারমাইন করতে হবে আমার বডি ওয়েটের উপর। নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশন NDA. Following the completion of all 3 phases of clinical trials, a company analyzes all of the data and files an NDA with FDA if the data successfully demonstrate both safety and effectiveness. The NDA contains all of the scientific information that the company has gathered. NDAs typically run 1 lakh pages or more. By law, FDA is allowed 6 months to review an NDA. The average NDA review time for new molecule entities approved in 1997 was 16 to 2 months. NDA chart. New drug application. Applicant, drug sponsor. NDA application fileable. যদি no হয় refuse to file letter issued. যদি yes হয় review by CDER. Medical, pharmacology, chemistry, biopharmaceutical, statistics and microbiology সব রিভিউ করবে CDER. Advisory committee meeting হবে, meetings with sponsor, reviews complete and acceptable. যদি no হয় additional information or revision requested or submitted amendment করে আবার রিভিউ করতে হবে। যদি yes হয় leveling review acceptable 1, যদি no হয় sponsor revises. যদি এটা yes হয় inspection of sites acceptable 2. যদি no হয় pending satisfactory results. যদি yes হয় দুটোই 1 and 2 NDA action. তো 1 কি leveling in this context means official instruction for use. 2 কি inspection of sites acceptable. Manufacturing sites and sites where significant clinical trials are performed. Approval. Once FDA approves an NDA, the new medicine becomes available for physicians to prescribe. A company must continue to submit periodic reports to FDA, including any cases of adverse reactions and appropriate quality control records. For some medicines, FDA requires additional trials, phase 4, to evaluate long-term effects. তাহলে phase 1, phase 2, phase 3 এবং phase 4 দেখতে হবে to evaluate long-term effects. সেই ড্রাগ সাবস্টেন্সটি কেমন তার এফেক্ট হচ্ছে একটি হিউম্যান বডিতে লং টার্ম। ড্রাগ অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস। Abbreviated New Drug Application for Generic Drugs ANDA. FDA pages. Introduction. Abbreviated New Drug Application ANDA process for generic drugs. Introduction. Guidance. Documents for ANDAs. Laws. Regulations, policies and procedures. Code of Federal Regulations. Manual of Policies and Procedures. ANDA forms and electronic submissions. Drug development and review definitions. Frequently asked questions on drug development related topics. Important FDA recommendations.
Bioavailability and bioequivalence studies for orally administered drugs. Dissolution testing on immediate release solid oral dosage forms. Waiver of in vivo bioavailability and bioequivalence studies for immediate release solid oral dosage forms based on a biopharmaceutics classification system. Extended release oral dosage forms, development, evaluation, and application of in vitro and in vivo correlation. তাহলে একটা ড্রাগ সাবস্টেন্স বা ড্রাগ প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে অবশ্যই তাকে ইন ভিট্রো ইন ভিভোর রিলেশনটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আশা করি আজকের এই প্রেজেন্টেশনটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you for your time with Application of Chemistry YouTube channel. Please subscribe to our channel for notification of next presentation.